Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, z tej strony Mały. Będziemy grać w grę Alan Wake 2. Zapraszam was do oglądania i zostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Dobra, zaczynamy grę. Jesteśmy jakąś grubszą osobą. Jesteśmy od tyłek. Jesteśmy w jakimś ciemnym lesie. Możemy biec. Bo jednak nie. Światło. Already gone. Ciekawe miejsce. Co to byli za ludzie w ogóle? Co to za dźwięki? W jakimś ciemnym lesie. Nie do końca wiemy, gdzie mamy iść w zasadzie. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Ale chyba tak. Kurde. To mu jest. Nie idzie nic za nami? Chyba nie. Możesz zacząć biec szybciej, naciskając shift. Spróbujmy w takim razie. Jeszcze nasza postać to nie za bardzo potrafi szybciej biegać. Co to jest? Jakiś cień tylko. Z tym na razie nie zrobił. Już mam małe ciarki. Latarnia, ale na razie tam nie możemy pójść. Światła, ale nie wiem. Kurczę, myślałem, że to dobry pomysł.
Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. Dobra, będziemy There's the tutaj car, so where's the bawić deputy? się w detektywa w takim razie. Optymalizacja gry no nie jest za świetna. Jesteśmy w części pierwszej, zaproszenie. Mamy tutaj mapę. Zobaczmy sobie ją. Mapa przedstawia kluczowe elementy. Tutaj mamy domki letniskowe, wiedźmia ścieżka. Okay, czyli zaraz obok mamy domki letniskowe i wiedźmią ścieżkę. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Ciekawe. Miejsce zbrodni. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker Huh. said you'd be coming by to take over the case. Agent Casey. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my No. partner, Alex Casey. Pani Anderson będzie prowadzić Sorry sprawę. about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Chyba jednak słyszeli. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. O kurde. Get into that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Ciekawe, czy je zabrali, czy po prostu zostawili je obok. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ta sekta nie goniła tamtych ludzi? I want to see the body. Będziemy zobaczyć te zwłoki. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off.
The store, the campground, all of it. He's not looking. Tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. No, słyszeliśmy drugiego kolegę, policjanta. Before we get to the crime scene, there's time to review Musimy the się facts of spotkać the z case zastępcą before. Thorntonem. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ale miejscówka. Możesz odwołać tablicę dochodzeniową. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as the model in my head. The facts are on Okay. the board. Tablica dochodzeniowa. Strasznie słabo zoptymalizowana jest ta gra. Worth taking another look. Tablica dochodzeniowa jest techniką umysłową, dzięki której Saga może analizować wskazówki i prowadzić śledztwo. Okej. Metoda zabójstwa, ofiary. Wszystkie ofiary zgłoszono jako zaginione w 2010 roku. A, czyli żeby się poruszyć, możemy dać WSD i oddalać możemy scrollem. Okay. Drobne podobieństwa w morderstwach. Opuchlizna jedynym, co łączy wszystkie ciała. Możemy sobie przybliżyć? Chyba nie. Okej, na razie nic tutaj nie mamy. Ofiarami były 3 osoby. Dentysta, nauczycielka i właściciel sklepu. Cele. Mamy tutaj też tą mapę. Na razie poszliśmy sobie do... Nie wiem, co ta linia oznacza, chyba to, że tutaj byliśmy, przechodziliśmy. Na razie tutaj nic nie ma, ale ładnie zacina tą grę. Ładnie. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Okay. Dobrze, udajmy się na miejsce zbrodni. Panią agentku Anderson. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. No tak, po prostu Case się obstrał trochę. I don't want to slow you down. Are you thinking of I nie chce retiring? się po prostu bardziej bać. You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Whoa. Ciekawe. Czy tam są też jakieś inne miejsca, które możemy zwiedzać, czy na razie nie ma to sensu? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Together at the murder site. I did not want Co, gościu sobie sam siedział tam? Hey! Deputy No to nie tutaj Thornton, chyba I było take it. miejsce zbrodni. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ciało leży ze sklepem. No dobra. So, FBI, huh? O, FBI. So cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Aha, i to tutaj, przy domku jakimś. Niezłe miejsce na zbrodnię w takim razie. Now this is the scene of the crime. Żadne miejsce zbrodni. On the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Aha, serce zostawili obok. No tarp. You owe me a coffee. Okay.
Let's Nieźle. start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Blokowano pierwszy kluczowy obraz. Możesz umieścić go na tablicy. Okej. To umieśćmy go w takim razie. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Czy pasuje do poprzednich zabójstw? Pewnie nie. Okej, wyjdźmy sobie z tej tablicy. Wskazówki. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Sunięte serce. Jeszcze przed chwilą żyła ta postać. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Zostawili pewnie, bo zaczęli gonić tamtych. I się bali wrócić już na to miejsce. Dobra, więcej wskazówek tutaj nie ma. Możemy wrócić sobie na tą tablicę. Mamy 3 kolejne rzeczy. Ciężki uraz klatki piersiowej. Pasy ładunkowe. I serce znalezione obok ofiary. Think. Właśnie. To jak ja mam to umieszczać w takim razie? No Heart jest. removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Okej, czyli w poprzednich This time morderstwach straps were left też były. behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. 4. morderstwo. Teraz będziemy mieć ofiara i zabójca lub zabójcy. Cele. Dowiedz się więcej o ofiarze, dowiedz się więcej o zabójcy. Okej. Czyli mam więcej szczegółów znaleźć. Kim jest Who ofiara? killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Bryzgi The krwi. victim died here. No jakieś króliki nas zaatakowały. Tam mamy więcej szczegółów. Dowód numer Multiple 2. people were here. Multiple killers? Tam ich chyba kilkunastu było. Mamy 2. I możemy przypasować sobie liczne ślady stóp. Okej. Obfite rozbryzgi krwi to będzie do ofiary. Nie. Też będzie tutaj? No dobra. Boot prints indicating multiple killers. Było kilku napastników, pobojowisko w miejscu zbrodni, działanie w afekcie z premedytacją. Na pewno z premedytacją. Miejscówkę sobie zrobiła pani detektyw. Did they plan for the murder to happen here? Numer 3, ale chyba już go znaleźliśmy. Numer 4. Jakaś impreza tutaj była? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Piwa. Też zostawili. I statyw, nagrywali to kamerą. Knock the tripod over. Was it for a camera? No, na kamerę. Chyba będziemy mieć nagranie z tego miejsca. Na później i to też jest na później. Okej. Czyli na razie z tego nie możemy skorzystać. Na mapie jesteśmy w miejscu zbrodni. Mamy tutaj chyba do rozmowy z kimś. Już wróćmy sobie. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. O, His name is Nightingale. He was Nightingale. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nieźle. 13 lat tutaj był. Oh,
Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Badanie otoczenia, ale to chyba już wszystko mamy, czy nie? Zobaczmy sobie. Tablicę dochodzeniową. Nie, mamy tu jeszcze informację o ofiarze Thorntona. Przypasujmy sobie to. Thornton. Ofiara to Robert Nightingale. Dowiedziony w Bright Falls 13 lat temu. Tu gdzie on był przez te 13 lat? Jak to się umieszcza? Chyba taka na karteczkę. Dokładnie, gdzie był? Zobaczmy sobie mapę, czy na mapie coś jest wiadomo. Tak, jeszcze mamy do rozmowy. Tym razem z naszym. Znałeś ofiarę. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Czyli odwaliło mu. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Na pewno. Na pewno chcą zapomnieć o tym. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Ciekawe, czemu nie zabierają tego ciała jeszcze. Ale pewnie dlatego, żebyśmy my to mogli zobaczyć. Zobaczmy sobie kolejne wskazówki, bo mamy na tablicy dodatkowe rzeczy. Nightingale stracił panowanie nad sobą, a FBI go zwolniło. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Statyw obok ciała. I już lodówka i butelka po piwie. Czemu to mapa? Aha, tutaj mamy. Medytacją czy nie? I had to review the clues. Wróćmy sobie, bo coś nie idzie tak, jakbym chciał. Było zaplanowane morderstwo. Tym bardziej, że go nie było 13 lat. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? I gdzie on był? He's been missing for 13 years. Nagi uciekał. Why here? Wiedział, o co chodzi. Why now? Ale chciał żyć. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profilowanie. Czym jest profilowanie? Dzięki swojej intuicji Saga może odkrywać nowe wskazówki poprzez profilowanie podejrzanych ofiar. Zaginiona osoba. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. 13 lat był. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Mord Nightingale rytualny. was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual.
and Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Widzieli w nim pojemnik, ale na co widzieli w nim pojemnik? Przecież go zostawili tutaj. Wróćmy sobie do tablicy dochodzeniowej. No, ofiara przyszła z jeziora. Czuję, że Nightingale wyszedł z jeziora, ale dlaczego teraz? Po 13 latach, gdzie on wcześniej był? Skąd on ma takie pomysły? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Idziemy nad jezioro. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. A możemy trochę szybciej biegać? Że... This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for bezpiecznego him. schronienia. Ready? I'd love to hear what you Ciekawa put together historia. so far. Sure. No tutaj mamy jakąś Not that wskazówkę. complicated. Albo Nightingale nie. was out in the woods alone at night. Possibly Chyba to jednak nie wskazówka. killers knew he was here. Ambushed him. Można sobie iść też w inną stronę. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Ale drzewo niezłe. The job is unfinished. That seems pretty complicated. Przejście to jest me. pomiędzy drzewem. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Zablokowana Lots of ścieżka. answers for us to find. I didn't know trees got that. No ja też nie wiedziałem. Tracks. Barefoot. Ślady. Bosy stopy. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Jakaś kartka leży. Czyli co? Normalnie było tutaj przejście wcześniej? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Ktoś nas obserwował. Game with us. Ciekawa akcja. This is right up my alley. Nightingale came this way. Tędy szedł Nightingale. Either he dropped this Tylko pytanie, page, czy my możemy tędy or the przejść? killers left it for us. Można czytać I w should miejscu profile umysłu. Nightingale about this page. Okej, zobaczmy sobie to. No to... O profilowaniu. Strona. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Dobra, mamy tutaj dodatkowe rzeczy. Strony maszynopisu. Ofiara też pracowała w FBI. Agent specjalny Robert Nightingale zaginął tu 13 lat temu. Teraz nagle pojawił się ponownie tylko po to, by zostać zamordowanym podczas krwawego rytuału. Do tego była jeszcze ta strona. Ta strona. Pierwsza znaleziona strona, nie ostatnia. Pierwszy krok na drodze ku przerażającej otchłani. Utajonym prawdą drżącym za strefą wrogową. I tablica. Możemy dać sobie kolejną rzecz na tablicy. Ofiara przyszła z. Czyli co? Możemy trop się urwał. Dać.
oraz ślady stóp biegnące spod głazu. Okej, I think he super. came from the lake. But his tracks make no sense. Nightingale nosi coś ukrytego w sobie. Coś jeszcze. No, coś jeszcze w sobie nosi. Tu się dzieje więcej niż teraz dostrzegam. Muszę wrócić do miasta i przeprowadzić prawidłowe oględziny zwłok. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Czyli co, wracamy. Jeśli utkniesz lub nie będziesz wiedzieć co robić, pamiętaj, żeby zajrzeć do miejsca umysłu. Okej. Dobra, tylko sprawy. Mordy nad Cauldron. Mamy pistolecik. Tam jeszcze coś możemy zrobić przy tablicy. Ostatnia wskazówka. Wydawało się, że te słowa są wiadomością, ktoś sobie z nimi pogrywał. Okej, dodajmy sobie to. Found all I can here. Time to properly examine the body. Pora zbadać ciało i sprawdzić, co odkryje w środku. No dobra. Czyli co? Wracamy. Musimy wrócić do tego policjanta, żeby zawieźli ciało. Więc musimy wrócić na miejsce zbrodni. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? O, They're teraz twisting events pamiętam. to create their own narrative to do Rzeczywiście wygląda jak ta droga. entertain some fantasy, projecting their desires. Był ten Are we domek. characters or the audience? No Witnesses tutaj to po their prostu w nich design? wpadł w zasadzie. All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy. O, koło, że to na pewno. Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Weźmy od niego klucz. Klucz do skrótu. Okej. Thanks. Czyli możemy sobie przejść skrócikiem. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ciekawe, czy Seems to like będzie a nice rzeczywiście town so skrót. far. Birds aside, pretty woods, cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff. Co to jest za miejsce? Zobaczymy, czy może tutaj jakieś rzeczy dodatkowe są. No entry, nie można tu wejść. Tutaj są jakieś zagadki. Is that Zobaczmy a sobie to. kid's lunchbox? Pudełko An śniadaniowe, Alex Casey case. movie lunchbox. Casey Fragmenty hates the maszynopisu. English joke about coincidentally having the Wszyscy same name siedzimy as a tym fake razem, bohaterko. detective. Życzę bohaterskiego He hates dnia. those cheesy crime books, but he really hates the movies. Dobra, jest znajdźka. Fragmenty maszynopisu mogą być używane do ulepszenia broni w miejscu umysłu. Okej, super. Dobra, potrzebujemy przynajmniej 12 takich kartek, czyli warto jest szukać takich miejsc. Ma rację, bardzo ładne lasy. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to Położyli. find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Co musi sprawdzić? A policjant... Gdzie nasz policjant w takim razie idzie?
Gdzie my jesteśmy w tym momencie? Wracamy na parking normalnie. Nie do końca rozumiem. Gdzie niby szliśmy w inne miejsce? Idziemy w to samo chyba. O, dokładnie. Wróciliśmy do auta. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Wow, to chyba policjanta. Jedziemy do Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Jest im miasteczko Bright Falls. From the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. FBI i kierownica po lewej stronie? Ciekawe. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. No i to jest nad wodą. Tutaj mamy ładny ten jezioro. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. Przejdźmy sobie do tego baru. Ale wchodzimy? Chyba nie. To nie to miejsce? Mapa nieodkryta, Bright Falls, okej. Restauracji. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Czy to nie jest restauracja? Chyba w samym kierunku poszliśmy w takim razie. Może to dotyczyło... O! Drugiej strony. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Sheriff I'm set for Breaker. coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. O, to na pewno potrzebują. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Dobra, Casey, czyli te you compare ofiary notes with the sheriff. Take your time. świadkowie w zasadzie, którzy uciekali, znaleźli się. Can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. To są chyba państwo Booker. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Zadajmy im te pytania. Co robiliście nad Cauldron Lake? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Alan Wake. Ciekawe. Opowiedzcie mi, co widzieliście. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Oni to widzieli? Skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops.
Dlaczego sądzisz, że to była What makes sekta? you say it was a cult? No ciekawe. Dlaczego? The masks and knives. Czy to aren't logiczne? enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Kult drzewa. And then we found it. The whole thing, Co znaleźli? terrifying. That's all. No czegoś nie chcę opowiedzieć. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w drugim odcinku.